alhamdulillah a takaice na'am wato ranka daɗe faɗaɗawa za ka yi to muhimmancin amfani da harshen uwa ba zai misalta a awa ɗaya ba sai dai mai kwatanta cewa shi fa harshen uwa shi ne jigo wajen fahimtar komai da yake shiga cikin kwakwalwarka wanda ake buƙatar ka fahimta. Ya salam. Abinda za ka gane kuma hakan lallai shine jigo shine ka duba ka ga da wanne yaren kake tunani. Wannan masu kallo zarar me kamata su ba da kai ka fara ba mu ansa da wanne yaren kake tunani. Hausa. To da wanne kake mafarki. To yaren uwa. Yawwa to duk yaren da shi kake tunani. Ya salam. Da shi kake mafarki to shine yaren da ka fi iyawa. Shine misali a misalce wato muka ɗauko kwamfuta da wanda suka san me yake faruwa a cikin kwamfuta misali manhaja ta kwamfuta akwai abin da muke cewa machine language shi zeros ne and ones shi kwamfuta take fahimta duk programming language da ka ɗauko ka sa kwamfuta to ba za ta fahimci wannan yaren ba sai an fassara zuwa ɗaya da sifili shine machine language ko kuma on and off wannan abin shi kwamfuta take ganewa da abin da ka kawo mata sai an fassara zuwa wannan sai ta gane me ake so ta yi sai ta aiwatar da wannan aikin to haka dan adam machine language din kwakwalwar dan adam shine harshen uwa duk yaren da ba harshen uwa ba a gurinka to sai an fassara ma shi zuwa harshen uwa sannan za ka gano me ya kamata ka aiwatar in command ake baka me ya kamata ka yi in kuma so ake ka gane ka fahimta ya shiga jikinka sannan za ka fahimta ya shiga jikinka da haka duk wanda kuma shi fa harshen uwa mother tongue ba lallai ne wai sai wanda harshen iyayenka ba akwai wanda mother tongue ɗinsu zai iya canjawa misali bahaushe ne aka haife shi a saudiya ko bahaushe ne aka haife shi a china ko america to in aka haife shi a wannan garin ya taso larabci ya fi iyawa saboda a saudiya aka haife shi to shi wannan harshen uwa a wajensa larabci ne fa saboda bai iya hausar ba in ma ya iya daddaburawa yake da haka wannan harshen da shi kai a gurinka kai shi ka fi iyawa to shi muke cewa harshen uwa da haka amfaninsa wato kamar yadda nace ba zai misalci ba shine ka duba ka gani duk kasashen da suka ci gaba a duniya wanda ake ji da su a ci gaban tattalin arziki ne da ci gaban makaman kware dangi da wasu ci gaba da ake nunawa cewa kasar da ta samu wannan ci gaban ita ce take da ci gaba a duniya akwai wata wacce a cikinsu ba da harshen uwa take amfani ba wajen gudanar da bincike-bincike da karatun zamani da aiwatar da gwamnatinta ko za ka iya bada wani misali wata to kasashen ma da suka fara tasowa wanda zan iya cewa Najeriya ma ta taso da wasu kasashe sa'anninta kamar irin su India kamar in ka ɗauko su Malaysia ma za a ce kannan Najeriya ne to amma in ka ɗauko kaga India da suka fahimci suka sa wani tsare-tsaren su na ci gaban kasar su wanda suna so su zamanto na gaba-gaba a wajen kirkire-kirkire da kere-kere sai suka gano a cikin wannan tsare-tsaren cewa ba yadda za a yi su faɗo cikin waɗanda suke gaba-gaba a wajen kere-kere wajen kimiyya da fasaha sai sun fara komawa amfani da harshen su na uwa haka Malaysia ita ma da ta taso tana neman a samu wani reform a transforming a canja kasar ta dawo cewa knowledge based economy ne da su wani tattalin arziki ne wanda ilimi ne yake juya shi yake kawo ci gaban shi sai suka gano ba za su iya cimma wannan burin nasu ba sai sun kuma amfani da harshen su na uwa shine harshen Malay ko a Malaysia akwai indiyawa wanda suke amfani da harshen su na indiyanci akwai wanda suke Canisawa yan Chinese ne a Malaysia akwai ma wasu ƙananan yarika wanda dukkan su suka haƙura suka ce duk sun yadda cewa a ɗauki wannan Malay ɗin ya zama shine harshen gudanarwa shine harshen da ake karatu ake ilimi ake bincike saboda ita ce hanya ɗaya ɗoɗar wacce idan ƙasa ta ɗauko in al'umma ta ɗauko za su sami wannan damar ta ci gaban zamani duk kuma ƙasar da ta tsaya faɗa cewa ai mu ba iya harshen Hausa bane a Najeriya saboda yawancin mutane abin da suke ba mu misali kenan cewa ai akwai Yarabawa akwai Inyamurai akwai Hausawa akwai Kanuri akwai sauransu ba za a ci a ɗauki harshen uwa
ya zamanto shine harshen da ake gudanar da gwamnati ko karatu, kuma kuskure ne. Akwai kasashe kamar South Africa suna da harsunan da ake gudanar da gwamnati da ake karatu kala-kala har guda 11. Ya salam. Don haka ba lallai ne sai an samu harshe ɗaya ba. Kamar misali in Najeriya muna so mu samu wannan ci gaban to za mu iya cewa kowane bangare na Najeriya guda ukun nan cewa kudancin Najeriya ai amfani da Yarabanci a bangaren Yarabawa, ai amfani da Igbo Inyamuranci a bangaren Inyamurai, amfani da Hausa a bangaren arewacin Najeriya gaba daya. To kowa kuma sai mu haɗu a harshen Turanci, sai da lingua franca ɗinmu kamar guda 4 ne kenan. Ga Yarabanci, ga Hausa, ga Inyamuranci, ga Turanci. To wannan shine kowa ya san, wato an ɗauki Najeriya ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, amma kuma kowa ya san harshensa wanda yake gudanar da koyon ilimi da shi, wanda yake gudanar da ayyukan gwamnati da shi, wanda yake gudanar da bincike da kere-kere. Wannan aka yi bincike da kere-keren nan ci gabanmu ne na ƙasar mu gabaki ɗaya. Za mu haɗu a cikin kwano ɗaya mai amfani da wannan tattalin arzikin da ya samar, saboda an yi amfani da harshen uwa, kuma mun tabbatar da cewa ita ce hanyar da sauran ƙasashe suka bi suka samu wannan ci gabar. Mu ma kuma sai mu amfani da wannan, kowa ya haƙura da son zuciyar shi, a zo a haɗu kuma a cikin wannan turancin dan a fahimci juna sosai. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.